في اول سنه خلاص حط هنا زيرو ونحط هنا مكان الاي 0 دي ب 700. من 700 اوكي ماشي. خلاص اول سنه هيجي لنا كام؟ 225 على 1 زائد 0.2 to the power of كام؟ to the power of كام في اول سنه؟ power of 1. لا مش فاهم. المعادله ايه؟ هي باي سوري سيجما دي بتساوي كام على كام؟ سيجما دي معناها مجموع سميشن مجموع. summation. مش ملهاش summation معناها انا لا. احط تي من 1 لحد ان هي النمبر اوف years او number of periods. ماشي هفضل ماشي يعني هكرر ده وكل مره احط التي دي بالرقم ده 1 2 3 4 5 and so on. هي الان دي تي احنا قلنا اللي هي ايه؟ الان النمبر اوف years. اللي تحت بقى ايه؟ التي اللي هي year 1 year 2 year 3 ده كاونتر. تمام هي تي بلس 1 ولا لا ما هي دي اول قيمه ليها كام؟ واحد لان انا خدت هنا الزيرو. تمام؟ على فكره انا ممكن اشطب دي واعمل هنا دي بتساوي زيرو. اي حاجه تو ذا باور اوف زيرو هتدي زيرو فهتدي فيها المعلومات. هي نفس القصه. هو ليه طبعا ما حطاش بالنيجاتيف اللي هو الرقم؟ ما هو نيجاتيف برضه. ما هو الاقواس معناها نيجاتيف برضه. حطها شيل مش عاجبك الاقواس حطها بالنيجاتيف الآخر. هي the point is انه this graph is copied from an Excel sheet. Excel sheets represents the negative number between brackets. Okay. أول سنة جالي 225 على 1 زائد 0.2 0.2 اللي هي 20%. خلي بالكم احنا مش بنكتب 20 بنكتب 0.2 ال desired rate of return. Okay. To the power of 1 plus تاني سنة هيجي 225 على 1 plus 0.2 to the power of 2. التي هنا بكام؟ 2. plus 225 1 plus 0.2 to the power of 3. واحنا قلنا ال1 دي اللي هي ايه؟ البيريود يعني مثلا السنه الاولى كام السنه الثانيه؟ هما 3 و 2 و 1 دي يعني السنه الاولى والسنه الثانيه. Which one? 1 بلس This is the rule. يس. This is the rule. This one ده حاجة rule. Okay. Actually ده المعادلة دي جاية من حاجة اسمها geometric series. This is something in the algebra. فالوان ده جاي منها. Okay. Plus 225 1 plus 0.2 to the power of 5. نعرف نحسب القيم دي كلها ونجمعهم هيطلع 89,000 something. 20% required rate of return. واحنا برضه بناخد درجة على الخطوات. درجات على الخطوات. بناخد الدرجة على الاكسلريشن. تاني ولا تاني؟ مصطفى تاني نقول تاني؟ خلاص؟ محمد نقول تاني؟ حضرتك انا عارف نقول تاني؟ خلاص كده؟ second project 400 sorry outflow inflow 110 110 same sequence add لانه دي بالنيجاتيف then we need to add 290 110 110 110 total 150 total اللي ده ما بعملش فيه حاجه انا بس مجمعه كده يعني مش كويس. This NPV value is negative. ليه؟ ماشي؟ ليه؟ ببساطة لو احنا عملنا الاكزامبل ده هنا خدنا الارقام دي هنا الرقم ده نيجاتيف ودول كلهم بوزيتيفز صح؟
مجموع دول طلع اكبر من ده، فعشان كده ده طلع بوزيتيف. في الاكزامبل الثاني كل دول مجموعهم طلع اقل من الرقم اللي مكتوب هنا. عادي ان هو يطلع نيجاتيف، مش عيب، مش غلط يعني. نت بريزنت فاليو نيجاتيف معناها ان انا الاكسبنسز بتاعتي او الانفستمنت اللي انا هعمله هيبقى اقل من الفلوس اللي هترجع لي. كويس؟ الريال لايف عمري ما بحط انفستمنت هنا مره واحده وده بعد كده زيروز. عاده بيبقى حاجه اسمها الاوت فلو ده بيبقى متوزع على السنين. فعادي جدا ممكن الاقي هنا نيجاتيف هنا نيجاتيف هنا نيجاتيف وبعد كده تبتدي تقلب بوزيتيف. تمام؟ Whatever it is, for both methods I used, they gave me that project A is the project that I need to choose. خلاص؟ Okay, understood? هو في بس حاجه سؤال. Sure. في بروجكت ايه انا دفعت 700 والبروجكت بي دفعت 400. Okay. طيب انا لو معايا 400 واخش بروجكت بي بالنسبه لي احسن بروجكت بي. خسران. بروجكت بي خسران اصلا. مش في 27.5 ديت ده في الباي باك بيريد. الباي باك بيريد ده احنا بنستعملها لمجرد انها تدينا بس كده يعني جاست سنس احنا بنتكلم في فتره زمنيه قد ايه او برسنتج قد ايه. however انت هنا you are neglecting the time value of money. انت خدتها ان هو لما هيجي لك 110 السنه الجايه هي 110 بتاعت السنه دي which is not true. خد بالك؟ فعشان كده بنستخدم دي this is more sophisticated شويه. انت بتراعي كمان التايم فاليو اوف ماني السنه الجايه واللي بعديها بس. خلاص؟ البروجكت دي ده خسران لانه النت بريزنت فاليو طلع نيجاتيف. تمام؟ النت بريزنت فاليو طلع نيجاتيف. however احنا بنستخدمهم هما الاثنين. هو المعادله دي بتراعي فيها مساله التضخم عشان كده طلع ده نيجاتيف. يعني ايفن انه كل سنه في 110 لمده 4 سنين او 5 سنين بس عشان اختلاف معدل الانفليشن ده هو اللي خلاها نيجاتيف مش كده؟ طيب let's think the other way around. انا عارف الحته دي شويه ممكن تكون ملخبطه. let's think the other way around. year 1 2 3 4 مثلا. I am investing 1000 pounds. investing اروح احطهم في البنك. خلاص؟ قيمتهم دلوقتي كام؟ assume 10% for simplicity. interest rate. ماشي؟ السنة الجاية قيمتهم هيبقوا كام؟ خلاص؟ السنة اللي بعديها هيبقى هنا عندي كام؟ 1000 اوكي. ليه؟ لأن أنا باخد 10% من الرقم ده. صح؟ البنك بيحسبها كده. الكومباوند انترست ريت مش بيحسب على دول. البنك هنا هيديني ال 10% بناء على ايه؟ على الرقم اللي موجود اول السنه اول الفتره. الرقم اللي موجود اول الفتره 1100. كويس؟ الرقم ده معناه انه ال 1000 كويس؟ مضروبه في 1.1. خلاص؟ بص وده معناه ال 1000 في 1.1 مضروبه في 1.1 لان هو ده التوتال اللي هو هنا صح؟ 1000 في 1.1 في 1.1 يعني كام؟ يعني 1000 في 1.1 سكوير. ماشي؟ ال 1.1 دي عباره عن ايه؟ 1 بلس كي. صح؟ تمام كده اللي هي تو ذا باور اوف كام؟ ان او تي ايا كان. مظبوط؟ هنا هيجي لي ده
مضروب في 1.1 هتبقى ال 1000 في 1.1 to the power of 3. مظبوط؟ انا مش عارف الرقم ده هيطلع كام بس ده هيبقى 1.1 to the power of 3 في 1000. اوكي؟ ال 1.1 ده ايه؟ انت عايز الانترست ريت بتاع الانترست ريت اللي انا حاطه انا 10%. هي اول فتره يعتبر 1100 ولا 1000؟ 1000 حطيت 1000 النهارده. يعني دي اول اعتبرها النهارده مش مهم سيبك منها زيرو من النوت دي اعتبرها النهارده. كويس؟ بعد سنه تبقى 1100 بعد سنه هتبقى 1210 لان هو بيحسب لك 10% على ده. ما انت ده لسه موجود زي ما هو انت ما مسحتوش. يديك 10% منه اللي هو 1000 اللي هو 110 صح؟ 110 زائد 1100 1210. هنا هيدي لك 10% على ده اللي هو 121 زائد 1210 1 3 3 1 خلاص وهكذا لانه الفايده اسمها دي اسمها فايده مركبه او كومباوند انترست ريت. طيب لو انا خدت دي بعد 3 سنين احنا بنتكلم ادي سنه ادي 2 ادي 3 لو انا خدت هيجي لي 1331 جنيه بعد 3 سنين قيمتها كام النهارده؟ بتاع 1000 لانه دي هرجعها بالديسكاونت ريت اللي هو 10% هتبقى دي بعد سنه وقبليها بسنه هتبقى دي وقبليها بسنه كمان هتبقى دي. يبقى هي نفس القصه كل اللي انا بعمله ان انا بروح قاسم بدل ما بضرب في 1.k to the power of t بقسم على 1.k to the power of t واللي هو هيدي لنا المعادله اللي احنا كنا شايفينها من شويه. فالسيجما دي معناها سميشن ده زائد ده زائد ده زائد اللي في التايم زيرو خلاص هو هينزل زي ما هو لانه هيبقى تو ذا باور اوف زيرو. اي حاجه تو ذا باور اوف زيرو اللي هي 1 خلاص. هنا لو ايا كان الرقم تو ذا باور اوف زيرو معناها 1 فبقسم القيمه بتاعت الزيرو اللي هي بتاعت اول سنه اللي هي بتاعت الانفستمنت على 1 هي نفس القيمه مش كده بالظبط كويس. عشان كده بقول لكم المعادله دي انا ممكن اغير التي هنا اخليها من زيرو مش هتفرق خالص لان اول ترم هحط تي زيرو تي زيرو تاني 1 اللي هو مطلعها بره كده خلاص كده وضحت؟ تمام؟ Okay, so these are two methods that we can use. And of course, does this mean because this one is more accurate that we shouldn't do this? No. Have nothing to lose to do it this way. Okay? لا طبعا هو اللي تحت ادتني انديكيشن بروجكت ببروجكت برايس. ايوه. هتخسر فشل. انا فاهم هتخسر حاجه انت بتعملها؟ اه ادتني رونج برايس. ماشي ما خدتش منك وقت انت ما حسبتها. في الكومبلكس بروجكتس احنا ما بنعملهاش انا بس اتليست some indication. كويس؟ طيب screening matrix weighted model. This is another method that we can use to evaluate project portfolios. Here I list all the projects that I do have, 1 to n. Okay? This is a typical decision-making methodology. Typical decision-making methodology. And then here you list the criteria that you are going to select the projects upon, or you are going to evaluate the projects upon. هقيم على أي أساس. Stay within core competency. That's a criteria. Strategic fit, urgency, 25% of sales from new products, ROI, whatever. You set all the items that or all the criteria that you are going to use to evaluate based upon.
and then set a weight to each one of them. Set a weight to each one of them. يعني ايه weight؟ سيبكم من الارقام دي، يعني ايه صفر؟ يعني ايه weight؟ Importance. More effective. Importance to me. No, importance. Guys, whenever you are applying to a new job, you are comparing your current job with the new job. Should you move or not? On what basis you are going to evaluate the new job? Salary, job content, how far it is, future or development, whatever. Let's say those four. Each and every one of us has, if I'm going to tell you, set them into priorities, for you, we are going to have different results. Because for me, I might look for the job content, number one. Some other people might say no, the salary is number one. Some other people might say no, I need it to be near my home. I don't want to drive alone. Long drive, whatever. So when you set the priorities of these criteria, you just allocate a weight for each one of them. Okay? Let's say if it's 100%, I am going to say that's 40% for the job content, another 40% for the future, 10% for the salary, and 10% for being a short drive or near my home. Some other people might say different weights. So you set the weights that represents the importance of this factor to you in the selection. That's it. That's first step. Sorry, second step. First step is you define those factors, then set the weights. Then for each and every project, which is each and every alternative that you do have, my current job, my future job, it can be like this, it's the same. The number you are putting here is a rank. Set this rank, let's say from 1 to 10. Whatever. Okay? This one, I can see that it's from 1 to 10 here, so this one means that according to the stay within your core competency, this project got 1, and this project got 6. It means that this project will make us stay within our core competency more than this project. Did you got that? Okay. Let's go back again to the example of my job, because it's easier to understand. Concerning the job content, I already set the weight, let's say 40%. Okay? Whatever the numbers you are going to set here, it's not a problem. Let's say 40%. Now I'm evaluating the two jobs together. My current job and the future job. What is the rate? If I want to rate the job content for both jobs on a scale from 1 to 10. How much I'm going to give or to rate this one, and how much I'm going to rate this one. Scale 1 to 10. My current job, let's say I'm going to give it a scale 5 out of 10. Okay? The other one I'm going to give it a scale, let's say 6 out of 10, whatever. Plus, minus, I mean, I don't care which one is more than the other, but at least give it a rank. Okay? That means you need to have an ideal job content in your head that you are going to base the current one with this ideal content and the new job content with this ideal content. Okay? So give the numbers here. Since this one, let's say for example, is 9, means that the content of this job, or this choice, is better. This one is going to achieve, or to let us achieve this higher than this one. This means that Project this is 3. 9 out of 10. Yes. Project
3 is going to let us stay within it. It will allow us to stay within our core competency more than project 1. Okay, so these are the rates. Okay, so do all the rates for all the choices until here, until we reach here. Sorry, until we reach here. Okay, then what you do is the following: the weighted total, and this is the result that you need to obtain in order to judge based upon. You multiply each rate by its weight, plus each rate by its weight, plus gives you 66. 1 times 2 plus 8 times 3 plus 2 times 2 plus 6 times 2.5 plus 0 times 1 plus 6 times 1 plus 5 times 3. It's going to give you 66. Okay? What is the advantage of doing this? You used the weights according to the factors that you are evaluating your choices based upon, and the rates at the same time. Right? So you are going to do that for all your choices. Accordingly, which choice or which project that we are going to use or has or should have the highest priority to implement according to these numbers? Project 5, followed by Project M, followed by Project 1, and so on. Maybe this Project 1 will not, this is the third one, right? It's not going to set us okay. Project 5 is number 1 and Project N is number 2. Let's have this example. Compare these two numbers, 10 and 8 and 10 and 0, which is reduce defects to less than 1% and improve customer loyalty. Although Project 5 is lower than Project N in these two factors, but overall, Project 5 is better if you are implementing it compared to Project N. Based on a single criterion, this one is better. But overall, this one is better. بس يا دكتور اكزامبل اللخبط النقطة الناس فيه من الويتس مش مجمعة واحد. مش one. مش هتفرق كتير. احنا which base المفروض بس لو وفرت مجموعة 15 مش هتفرق. يعني انا مجموعة 14 ونص. مش one. اي كان مجموعة. اصل هي مجموعة واحد يعني بتدي حلو. more feeling. Okay. Supposingly, or ideally, that the summation of those weights in this plus this plus this and so on should equal 100%, or should equal 1. However, if their summation right now is 14.5, assume that this 14.5 is the 100%. fresh خالص. انت واخد 3 من 14 ونص. ماشي، تطلع كام في المية؟ حوالي 20%. تقريبا مش هتفرق كتير، يعني معنى كده ان الكرايتيريا دي فيها 20% من الويت، مش هتفرق كتير. هو لو احنا كل واحد فينا بيعمل قانون الماتريكس دي، اكيد مش كل واحد فينا هيعملها غير التاني، وبالتالي الفاليوز دي this is right. يعني دي مجرد قيم افتراضيه كل واحد بيفترضها according to his ideas and his imagination. That's why you need to reach consensus for these numbers. بس هو في البروجكت كسب البروجكت مش كل واحد عاملها ومستند. هي الكمباني بيديسايد ان الامبورتنس بتاع بروجكت 1 بالنسبه لهم في مثلا في الكومبتنس it is 2. الكمباني they think like that. وبناء عليه الكمباني بتاخد قرار بناء على هي حطت الامبورتنس بتاعت ده. يعني انا اقصد انه القيم دي مش هتبقى بالنسبه لكل واحد فينا اكزاكتس، يعني ممكن تفرق. اصل احنا كل واحد فينا حاجه مشتركه بيننا. يعني كشركه
الشركه ليتس سي ان احنا المانجمنت تيم بالظبط. بتاع الشركه، فاحنا لازم نقرر كلنا مع بعض وان ويت بس. لكل واحد في دول عشان خاطر نحدد على اساسهم الامبورتنس اوف بروجكت. بس ده اساسي. عاده اللي بيحصل ان البورد بيقعدوا مع بعض كويس او وين ايفر، يعني الريسبونسبل تيم بيقعدوا مع بعض، كل واحد فيهم بيحط دي الاول وبعدين يقعدوا يتناقشوا لحد ما يوصلوا لقرار. القرار ده هيبقى ملزم للكل. اوكي خلاص، يبقى ده- بس ده- في الاخر يعني هم لازم هيتفقوا على ايه؟ لازم. اوكي decision. لكن ممكن يبقى في يعني some sort of differentiation لازم. يعني ده لازم يكون موجود. ولو حتى هيبقى نسب طفيفه، لكن يعني اقصد ان احنا مش معقول كلنا عندنا نفس طبعا دي عمرها ما بتحصل. هنحط إيه ده؟ ازاي فاليوز زي كده يعني مثلا هتبص تلاقي مثلا السيلز النقدي هم شايفين الامبورتنس بتاع الكاستمر اه ايه نمرة واحد. اتس 90%، لكن هو وده بتاع الفاينانس بيبص الار او اي. هو شايف ان الريتيرن اون انفستمنت از ذا 90%. فلازم نقعد نوصل لكومبرومايز في الموضوع. خلاص. Even more, when we rate any of our choices, these are our choices, which project to implement first. When we rate all of these choices, we need to reach consensus as well. تمام؟ هيطلع برضه واحد يقول لك لا احنا لو عملنا البروجكت ده هيحقق لنا دي بنسبه 9 من 10. والتاني يقول لك لا هي مش 9 هي 5. نقعد بس at least first of all reach consensus on the weights first. Then whatever a project or a choice comes, try to apply this. Okay? Then we can use this method. This is again another method. Okay? Usually in practice, some companies or most of the companies they use this method alongside with the financial method, which is the net present value. Okay? Or we can use this final method, which we call portfolio matrix. We set our projects into one of those quadrants based on the net present value given success commercial or commercial potential, okay, or and compared to the technology feasibility or technically feasible project. Okay, these are the two dimensions that we might use. Okay, again, you set the way you want in your organization. I don't care. However, once you set this way, use it for all projects. Don't tell me that I'm going to use this weighted matrix for project A, B, C, and N, and the net present value for projects 1, 2, 3, and this portfolio matrix for projects whatever. For all projects, set the same standards. One of the ways is we compare technically feasible, which means how easy this project to be implemented, compared to the net present value given success or the commercial potential. We call it commercial potential. Do we have commercial potential or not? Because basically, for most of the companies, they want to say or to see that this project is commercially potential or has a high net present value. The higher the net present value, the better the project. Okay? Compared to, is it easy to implement? Because sometimes you might find a project that is, how to say that, very profitable. However, it's very, very complicated to implement. Okay? So you need to, technical feasibility means, is it easy to implement? Do I have the resources and all these things? So we divide this matrix into those 4 quadrants: the butter, bread and butter, the pear, the oyster, and the white elephant. You know what oyster is? عارفه؟ عارفينه؟ اكيد عارفاه، اكيد يعني اكيد انت والاخت اللي هناك دي اكيد عارفينه. بالعكس احنا اللي عارفينه. اشمعنى الديفرنس؟ ايه بقى ليه ساكت بقى؟ يعني الكهرباء والدفع في نفس اليوم، حرام عليك يا اخي.
اويستر يعني نعام. صحيح. معانا؟ نعام. Okay. All right. Bread and butter it evolves evolutionary improvements to current product and services. Evolutionary. What does this mean? Not revolutionary. Just incremental increases or incremental improvements for our current products and services, which is, we call the bread and butter project. Let's go back here. Technical feasibility, how easy it is? It's very high, it has very high technical feasibility. It means very easy. Incremental improvement. But it has a low net present value. Should we do it? Should not? But at least we categorize those projects here as they are our bread and butter. Okay, I don't mind that we have a small or slight improvement in our products or our services that we are offering to our customers with a low net present value. Well, that's good. At least we can do it. Okay? Fields represent revolutionary commercial advances using proven technical advances. Present revolutionary commercial advances using proven technical advances. Okay? That means those projects, they have a high net present value and the technology is proven. Technology is proven means that it's easy to be done. High NPV and easy to be done. High technical feasibility. Okay? Should we go for those? Yes, if we can. That's for sure. Oysters involve technological breakthroughs with high commercial payoffs. Technological breakthroughs. If I have a project that is technical feasibility is not that high because it needs a technological breakthrough. What do you mean by technological breakthrough? New technology. ندخل new technology. New technology. Remember when this something started? iPhone. Yes. No, it's not the iPhone, it's an iPhone, the touch phone. Okay. Steve Jobs. Sorry. Internet. Steve Jobs. Steve Jobs, when he stood up and said, "We are going to make a phone with touch, no keypad," they started laughing at him. This is a breakthrough. Okay. However, it has a very high commercial payoff. Right? And finally, the white elephants projects that are one-time show promise but are no longer viable. And this is one of our major problems in our companies in Egypt. Projects, they show that they are viable, or they promise that they are viable, but they are not. Okay? Elephants, they have low net present value and very difficult to implement, very low technical feasibility. Why should I do that? هو اعرف قدام الاسامي يعني مين معانا وايه الفيل Elephants. في الابيض مش ليه أبيض؟ تقريبا يعني في عالم المانجمنت. These are the names. ما تسألنيش جاب منين. خدك تاخد. تسأل أسئلة غريبة. Okay. Let's prioritize these 4 quadrants. Projects that are here should be done first, then here, then oysters, then white elephants. Again, we need to have consensus as a company on these projects, which project fits into which quadrant, and what is the order of the quadrants in order to carry out the projects. This is again one of the methods, whether you want to utilize it or not. However, maybe it's not, this one is not a quantitative method to
evaluate the projects. However, it is important to do it because technical feasibility is not an easy thing to do or easy thing to understand. Usually, when we get the technical people, when we ask them, hey, can we improve this production line a little bit to increase our efficiency, they can say, yes, it's very easy, let's do it. No, it's not yet very easy. We have to be realistic. Technical people, when they think about technical things, they don't think about money. Financial people, when they think about things, they think about money, but they ignore technical issues. So we have to have a compromise in order to be able to reach the proper choice of each project, each project. Okay? Whatever it is, we have several methods to evaluate our projects within our project portfolio. Set the method you want, set the criteria you want, make it fixed criteria in order to be able to screen all your choices of all your market opportunities of projects according to this criteria to see which project you should implement first. Because at the end of the day, yes, I wish to implement all the projects. However, I cannot because I don't have enough resources for all the projects. Okay? Let's have a break for prayer. طبعا ان شاء الله الساعه 2. هو هنحتاج اللابتوب. بص انا جبته لسبب احنا غالبا الماتيريال اللي انا جايبها مش هتبقى كتير قوي ان احنا نطبعها، فانا بس هديها لكم النهارده مجرد ان انا هديها لكم. هتعمل ازاي يعني؟ هتعملها فلاش ميموري؟ عندك فلاش ميموري؟ اه معايا. يبقى انا مش محتاج لابتوب. ماشي؟ طيب نتقابل الساعه 2 ان شاء الله.